Good evening students. In the video we are going to use the dot product, that is scalar product, use பண்ணி சில angles கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஒரு 4 problems போட போகிறோம். கடைசி problem பார்த்தீங்கன்னா we are going to find the bond angles of methane. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், பாருங்க. ஓகே, இப்போ ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 வெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வெக்டர் A, வெக்டர் B. இப்போ A dot B. What is A dot B? A dot B is length of A multiplied by length of B multiplied by cos of the angle between the two. இப்போ 2 வெக்டருக்கு இடையில cos of the angle எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Put the vectors tail to tail. ஸோ இந்த வெக்டரை கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க ஆங்கிள் வந்து theta. ஸோ that is the angle. ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா it has nothing to do with coordinate system. x-axis y-axisல ஒன்றும் ட்ரா பண்ணல. இது வந்து இட்ஸ் பியூர்லி ஜாமெட்ரிக். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் லென்த் ஆஃப் A, லென்த் ஆஃப் B, ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ. இது ஒரு ஜாமெட்ரிக் டெஃபினேஷன். இப்போ ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் நான் செட்டப் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு x-axis, ஒரு y-axis, மற்றபடி ஒரு z-axis எடுத்துக்கலாம். I cross j, k, z-axis போர்ட்லேருந்து வெளியில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ சப்போஸிங் வெக்டர் A is x component is ax I cap plus y component ay j cap plus az k cap. அதே மாதிரி வந்து b vector supposing I write it as bx I cap plus by j cap plus bz k cap. So இந்த dot product நம்ம வந்து in terms of components எழுதலாம். It is ax bx plus ay by plus az bz. So ax bx plus ay by plus az bz. So product வந்து ரெண்டு வகையில் எழுதலாம். ஒன்று வந்து purely geometric, length of A, length of B, cos theta. இன்னொன்று வந்து in terms of components. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுலேருந்து நம்ம வந்து cos thetaவை கால்குலேட் பண்ண முடியும். That is in terms of components எழுதிட்டு divide by AB cos theta வந்துடுறது. ஸோ இதை வச்சுட்டு சில ஆங்கிள்ஸ் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு 4 ப்ராப்ளம்ஸ் குயிக்காக போட்டு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்கும் ஆன்சர். இட்ஸ் a ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த ஸ்கொயருக்கு 2 டயகனல்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 டயகனல்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்க ஆங்கிள் வந்து என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். we have to use vectors. So இந்த 2 diagonal வந்து ஸ்கொயருக்கு வந்து angle will be 90 degrees பார்த்தாலே கெஸ் பண்ண முடியும். But still let us see how to use the method. So இந்த வெக்டரை வந்து Aன்னு போட்டுப்போம். This vector we will call B. Tail to tail வச்சுட்டோம்னா we are finding this angle. First வந்து dot product between A and B. Geometrical method என்ன? Length of A. So this is a square, this side has a length L, this side also has a length L அப்படின்னு வச்சுப்போம். So vector A உடைய length வந்து root 2 times L. That is Pythagoras theorem. L squared plus L squared, 2L squared, root of that root 2 times L. This is length of A. Length of B, same thing, root 2 times L times cos of the angle between the two, cos theta. That is geometrical definition, is also equal to in terms of components. இப்போ components பார்க்கலாம். x axis இப்படி எடுத்துப்போம், y axis அப்படி எடுத்துப்போம். Vector A, what are the components? Vector A, this is Li cap plus Lj cap. So vector A has components Li cap plus Lj cap. So Ax is L, Ay is L, dot vector B. Vector B எவ்வளவு? minus L j cap plus L I cap. So L I cap minus L j cap. Dot product is Ax Bx L squared plus Ay By L into minus L squared is 0. So this is equal to 0. This is not 0, this is not 0. Therefore cos theta is 0.
Therefore, theta is 90 degrees. So, theta is 90 degrees. So, this was easy problem. இப்போ இதை rectangular மாற்றுவோம். Length is 2 meters, height is 1 meter. So, we want to find the angle between the two diagonals. மறுபடியும் அதே மாதிரி இந்த diagonal நம்ம வந்து B ன்னு எடுத்துக்கலாம், இந்த diagonal A ன்னு எடுத்துக்கலாம். So, let us write A dot B. முதல்ல geometrical length of A எவ்வளவு? Pythagoras theorem 2 squared plus 1 squared, 4 plus 1 5, root 5. So, length of A is root 5. அதே மாதிரி length of B is root 5 times cos of theta. These two vectors, இது ரெண்டுத்தையும் slide பண்ணி tail to tail வச்சோம்னா this is angle theta cos theta. It is also equal to ax bx plus ay by. So, இது x axis எடுத்துட்டு இது y axis எடுத்துட்டோம்னா vector A பார்த்தீங்கன்னா its x component is 2, ax is 2, bx, b உடைய x component is 2. Correct? இப்போ b பார்த்தீங்கன்னா I'll write it down. Vector A பாருங்க, இங்கேருந்து 2i cap plus j cap. 2i cap plus j cap. Vector b எழுதலாம். Vector b starts here, ends here. இங்கிருந்து start பண்ணோம்னா minus j cap, minus 1 j cap plus 2i cap. 2i cap minus j cap. So, ax bx is 4 plus ay which is 1, by is minus 1. 1 into minus 1 is minus 1. So, 4 minus 1 is 3. So, root 5 cos theta is 3. Therefore, cos theta is 3 by 5. Theta is cos inverse 3 by 5. Okay? 3 dimensions க்கு போய்டுவோமா? Third problem. இப்போ 3 dimensionsல யூசுவலாக எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறது பார்க்கலாம். இந்த போர்டை வந்து we take it as YZ plane. So, this is Y axis. This is Z axis. X axis is coming out of the board, perpendicular. And the coming out of the board வந்து இப்படி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுவோம். So, X is coming out of the board. So, cross product உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? Cross product வந்து by the way we have to choose the axis so that I cross J is K. I cross J is K. So, this is a right-handed coordinate system. அது இப்போதைக்கு புரியலன்னா don't worry. Okay? X axis coming out of the board, Y axis, Z axis. So, let us draw a cube. Okay? So, முடிஞ்ச வரைக்கும் that is a cube. இப்போ the problem is find the angle between the body diagonals of a cube. Body diagonal ஒரு body diagonal வந்து இந்த originலேருந்து எடுத்து இந்த point வரைக்கும். So, let us name the points A, B, C, D. So, ஒரு vector வந்து O to D. That is one body diagonal. இது வந்து A, B, C, D, E, F, G ன்னு போட்டுப்போம். இன்னொரு body diagonal வந்து we'll take from G to C. Right? G to C. G to C. G லேருந்து C வரைக்கும் body diagonal. O to F வந்து ஒரு face diagonal. Okay? So, G to C. இப்போ ரெண்டு வெக்டரை முதல்ல எழுதிக்கலாம். O to D. O, that means originலேருந்து start பண்ணி D வரைக்கும் போய் சேரணும். So, O to D is ஒரு வழி எப்படின்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போகலாம். It's a unit cubeன்னு வச்சுப்போம். One length, 1, 1, 1. So, 1 meter, 1 meter, 1 meter. So, 1 I cap plus j cap. See, this is in the y direction, plus k cap. So, OD yoda components வந்து 1, 1, 1. GC எடுத்துப்போம். GC. G லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி C வரைக்கும் போய் சேரணும். முதல்ல G லேருந்து F வரைக்கும் போவோம். So, j cap. F லேருந்து D வரைக்கும் போவோம். Plus k cap. D லேருந்து C வரைக்கும் போவோம். That is minus I cap.
minus I cap. So those are the components. மறுபடியும் பார்க்கலாமா? G ல இருந்து we can go like this. Minus I cap, we come to O, plus J cap, come to E, plus K cap, come to C. So dot product. Okay. First of all, what is the length of OD? Body diagonal. 1 squared plus 1 squared plus 1 squared, root of 3. In the body diagonal also, root of 3. So root of 3, length of one body diagonal, root of 3 AB times cos theta is equal to AX BX. AX BX is minus 1 plus AY BY plus 1 plus AZ BZ plus 1, right? The components வந்து AX is 1, AY is 1, AZ is 1, BX is minus 1, BY is 1, BZ is 1, AX BX 1 minus 1, product minus 1, 1 1 1 1. Okay, so this is equal to 1. So cos theta is equal to 1 by 3. So therefore theta is cos inverse 1 by 3. So body diagonals of a cube are not perpendicular to each other. So in the dot product use பண்ணி நம்ம இதை calculate பண்ணிட்டோம். So our last problem is methane. Carbon, hydrogen, ஒரு hydrogen, these two are in the plane of the board. So one bond is sticking out of the board. Boardல இருந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு bond வந்து பின்னாடி இருக்கு. board பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு. அது வந்து H இங்க. This is H. So methane is a very symmetric molecule. இதில் 4 பாண்டுமே ரொம்ப சமம் தான். எந்த பாண்டுமே is more important than the other கிடையாது. Completely symmetric molecule. So இதை வந்து for example if I turn it through 120 degrees about this axis, the methane looks exactly the same. அங்கே ஒரு H இருக்கும், இங்கே ஒரு H இருக்கும், இங்கே ஒரு H இருக்கும், அங்கே ஒரு H இருக்கும், அதே மாதிரி தான் வந்து நிற்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து when I do perform an operation, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறதுக்கு மீத்தேன் அதே சிச்சுவேஷனில் இருக்குன்னா, அதே மாதிரி இருக்குன்னா, அதே கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குன்னா, அதுக்கு வந்து சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம். அதை பற்றி நீங்கள் வந்து சும்மா கற்றுக்குங்க. ஸோ இப்போ மீத்தேன் இஸ் அ வெரி சிமெட்ரிக் மாலிக்யூல். I want to find the bond angle. So மீத்தேனில் வந்து we know one thing, all the bond lengths are the same. Bond length வந்து A ன்னு வச்சுக்கோம். A length. It will be the order of few angstroms. Bond angle between these two theta, between these two theta, between these two theta, எல்லா bond anglesமே வந்து theta தான். Between any two bonds the angle is theta. So it's a very symmetric molecule. So we have to find theta. So first வந்து we'll define vectors. This vector we'll call it A. This vector C to H we'll call it B. This vector C. And பின்னாடி இருக்க vector வந்து D. Remember A, B, C, D எல்லாத்துக்குமே ஒரே length தான் A. Okay, and the bond angles are theta. இப்போ vector sum of all four, A plus B plus C plus D, that is going to be 0 from symmetry. See, the bonds are forming in different directions. Symmetrical, அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா 0ன்னு வந்து நிற்கும். அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது? Supposing sum is not 0, it is some vector. ஏதோ ஒரு டைரெக்ஷனில் இருக்கும் இல்லையா, ரைட்? கண்டிப்பாக வந்து it won't be in the direction of A vector. Because A vector is no different from B, C or D. எல்லாமே சமம் தான். அதனால் வந்து how can we select A vector? முடியாது. ஸோ வேறு ஏதோ ஒரு டைரெக்ஷனில் சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த மாலிக்யூலை வந்து let us rotate it about C, about vector A, rotated by 120 degrees. That is 360 divided by 3. அப்போ இந்த பாண்ட் வந்து அங்கே போயிடும், அந்த பாண்ட் இங்கே வந்துடும், இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே வந்துடும், இந்த பாண்ட் அங்கேயே நிற்கும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து மாலிக்யூல் அப்படியே இருக்கும். சேம் சிச்சுவேஷன். ஸோ வெக்டர் சம் ஷுட் ஸ்டில் பி தி சேம். ஆனால் இதை ரொட்டேட் பண்ணப்போ இந்த வெக்டரும் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இங்கே வந்துடும், இந்த பக்கம் வந்துடும், 120 degrees பின்னாடி போயிடும். So for the same molecule, we are showing if the sum is in that direction, by bringing it in the same configuration, sum வந்து இங்கே மாறிடுச்சு.
How is that possible? Because மறுபடியும் rotate பண்ணப்பறம் it is in the same configuration. So sum should be in the same direction. ஆனால் rotate ஆயிடுது. எனவே the sum has to be 0. So please accept this. Now what we are going to do is we are going to dot it with A. A dot A, that is A squared, length of A, length of A. A dot B, இதனுடைய length A தான். So is going to be A squared cos theta. A dot C, C ஓட length A தான். So length of A, length of A, length of A, length of C, that is A cos theta. எல்லா angles-மே cos theta தான். So this is another A squared cos theta. A dot D is again another A squared cos theta. So we get this is equal to 0 because dot product, this vector is 0. So A dot 0 is 0. So in the equation, take a look at that. That tells me that A squared multiplied by 1 plus 3 cos theta is 0. But A is not 0. Therefore 1 plus 3 cos theta is 0. Adilende what do we get? We get cos theta is equal to minus 1 over 3. So what is theta? Cos inverse minus 1 over 3. Calculator வச்சு பார்க்கலாமா? Cos inverse minus 1 by 3 is 109.5 degrees. Exactly the bond angle of methane. So, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். Goodbye.